Good morning, everyone. Thanks for joining this call. So we are waiting for other members to join this session, and our guest, Dr. Anjali Hooda, is with us. So we'll wait for few more minutes for others to join. Then we'll immediately start the session. Thank you. Good morning. Good morning, Dr. Anjali. How are you? Fine, ma'am. How about you, madam? I'm fine. Ma'am, we are waiting for, we'll wait for few more minutes, madam. Other participants are yet to join. So we'll start the session exactly at 10:33, madam. Okay. Yes. ఈ మా వెబినార్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలండి. మేము ఇంకొక 2 నిమిషాల్లో ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము. సో విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్ అండి. So I'll do it in both English and Telugu as well, sir. So because yes, sir. A lot of members are from our Telugu states, Andhra Pradesh and Telangana. So I would like to inform to Anjali, Dr. Anjali, madam, also that ma'am, I'll be translating in first. I'll be introducing you in English as well as followed by Telugu version, madam. Okay. Yeah. So good morning, everyone. So we have our host guest and Dr. Anjali Hooda. So who is expert in internal medicines and obesity and nutrition support from US. She has certified medicine, functional medicine participator in India, certified by ifm.org and US. She is also author of preventive healthcare book called Think, Eat, and Live Smart, which is endorsed by many celebrities. And she is also expert in thyroid disorder, diabetes management, obesity, cardiovascular heart diseases, and PCOD, etc. All this preventive healthcare, she's having a very good experience as well as expertise in these areas. So, welcome, madam. So we are honored to host you here with all our participants. Most of our participants are from Nutrifil, madam. So and they are having some health issues like diabetes, majorly diabetes, and other weight management as well. So today in our session, we are going to give them a few tips and answer their queries regarding the diabetes and the effects from the side effects from the diabetes. So welcome on board, madam. And yes, now I would like to translate in Telugu. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. మనము ఇవాళ మన గెస్ట్ డాక్టర్ అంజలి హుడా గారు. మేడం గారు మన యుఎస్లో ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ చేశారు. అండ్ ఆవిడ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్ కూడా ఇన్ ఇండియాలో అండ్ యుఎస్లో కూడా. ప్లస్ ఆవిడ ఒక బుక్ కూడా రాశారు, థింక్, ఈట్ అండ్ లివ్ స్మార్ట్ అనే ఒక బుక్ కూడా రాశారు. దాన్ని చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. అండ్ అవి కాకుండా మేడం వచ్చేసి బరువు తగ్గటం లేదా పెరగటం అండ్ డయాబెటీస్, మధుమేహం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అండ్ వేరే హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ మీద అండ్ పిసిఓఎస్, హైపర్ బీపీ మీద కూడా చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. ప్లస్ ఆ పేషెంట్స్ కూడా చాలా సర్వీస్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇవాళ మేడం గారు మన మీటింగ్లోకి జాయిన్ అయిన ఈ సెషన్లోకి వచ్చి మన డయాబెటీస్ మీదని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఆ డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో చేయకపోతే ఏ అవయవాల మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేయడానికి మీ ముందుకు వచ్చారు. సో మేడం ముందుగా డయాబెటీస్ లో గురించి చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత మనం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ లోకి వెళ్దాం. అండ్ మేడం గారు చెప్పింది వినీత గారు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారండి తెలుగులోకి. సో ఇంగ్లీష్ లో వర్షన్ ఉంటుంది, తెలుగు వర్షన్ ఉంటుంది. సో మీరేమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏమన్నది. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ask Anjali madam, Dr. Anjali madam, to start the session with a few introduction and
about the diabetes management. Thank you, Meera. Thank you, Balaji. Thank you, the team at Nutriful. I've already been introduced by Veera, so there's no point going there. But for me, diabetes is it's a very passionate subject because in my house it has been a big history, and it is generally will be coming from genetics. Like a lot of people will have, if your parents have it, you're very likely to have diabetes. So diabetes management is more about food than about medicine. I think we have to turn that around. What we eat and how our sugars are rising because of what we eat is controlling the release of insulin from pancreas. Veera, you have to tell me how much to speak, so I think you're going to translate. Yes, madam. So, and one more thing, madam, can you please, your voice is little bit low, madam. Can you, Okay. if try to please increase the volume as well. And yes, ma'am. Once you done with the your words, ma'am. So, if you stop, then immediately Vinita ma'am will translate in fully, madam. Okay. So I will repeat. Diabetes is a Diabetes type 2 is a very reversible condition, and it is a very important condition for me to talk about and treat because there is a lot of family issues happening. And most of the people who are diabetic are not realizing that the diabetes is very well controlled with food rather than just medication, especially initially. So when we talk of food remains the 80% important in any treatment of diabetes and controlling of blood sugar. Is my voice okay now? Yes, your Yes, voice is. yes, ma'am, perfectly. మ్యామ్ ఏమంటున్నారంటే డయాబెటీస్ అనేది రివర్సిబుల్ కండిషన్. ఇది మీరు ఫుడ్ ఇంకా ప్రాపర్ మెడిసిన్స్ అనేది తీసుకుంటే మీరు అది దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. చాలా మందికి ఈ విషయం అనేది తెలియదు. వాళ్ళు ఒక్కసారి డయాబెటీస్ వచ్చేసిందంటే ఇంకా మెడిసిన్స్ పైన డిపెండ్ అయిపోతున్నారు. సో దీన్ని మీరు ప్రాపర్ గా యాజ్ పర్ ద డైటీషియన్ సజెషన్ గా మీరు ఫుడ్ అనేది తీసుకొని మీరు కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మెడిసిన్స్ కొద్ది రోజులు వాడుకుంటూ మీరు కంప్లీట్ గా రివర్స్ అనేది వితౌట్ మెడికేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు డయాబెటీస్. Yes, ma'am. Anjali ma'am, you can continue. Okay. So for diabetes type 2, especially when we talk about diabetes type 2, there are a lot of implications to the health. Heart, eyes, kidneys, nerves, they all can be damaged because of uncontrolled diabetes. And there is, when the pancreas is exhausted, its release of insulin after many years of diabetes, then insulin is used. But before that, a lot of oral medications, and as I said, 80% of the diet can help you control diabetes. And if you have recently become diabetic and you are going on having medications, you should have been able to reverse it in the first 2 to 3 years itself. Continuing medicine is not the solution for treatment or reversing diabetes. We have to reverse it very initially as it sets in. And important to take a very good nutritionist advice at the same time. మ్యామ్ ఏమంటున్నారంటే డయాబెటీస్ కాకుండా ఇంకా మనకి వేరే కాంప్లికేషన్స్ అని కూడా వస్తున్నాయి. జస్ట్ లైక్ కిడ్నీ డ్యామేజ్, ఇంకా లేదంటే నర్వ్స్ ప్రాబ్లమ్, నర్వ్నెస్ అనేది లెగ్స్ లో, హ్యాండ్స్ లో ఇవన్నీ ఫేసెస్, ప్లస్ ఐస్ ఇష్యూస్, డయాబెటిక్ రెటినోపాథీ అంటాం మనము. ఇలాంటి సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ అవుతున్నాయి. మీరు ఓవర్ ద అన్కంట్రోల్ షుగర్ చాలా కాలం నుంచి ఉంటే మనకి లాస్ట్ కి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఒకవేళ మీరు ప్రాపర్ మెడికేషన్ అండ్ ఫుడ్ అనేది 80% అంటున్నారు మ్యామ్. 80% ఫుడ్ పైన రిలై ప్రాపర్ మెడికేషన్ తీసుకుంటే డిసీజ్ ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. అది కాకుండా మీరు ఒకవేళ రీసెంట్లీ డయాగ్నోస్డ్ అయ్యారు డయాబెటీస్ తో, విత్ ఇన్ 2 to 3 years లో మీరు ఈ డయాబెటీస్ అనేది మీరు రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. మెడికేషన్ పైన డిపెండ్ అయ్యే అవసరం లేదు లైఫ్ లాంగ్.
ఒకవేళ చాలా కాలం నుంచి బాధపడుతుంటే కొద్దిగా టైం పడుతుంది అది రివర్స్ అవ్వడానికి. బట్ 80% ఫుడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫుడ్ మీద పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ప్రాపర్ డైట్ అని. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Veena, you want me to say more about this or we start taking questions? Yes, ma'am. We'll start taking the questions, madam. Okay. Yeah. So, మీరు మేడం కనుక ఏమైనా డయాబెటిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకుంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అన్మ్యూట్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అడగండి. అడిగితే నేను మేడంకి అది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఆది అనే తిప్పేశాను సార్, అనంతపురం నుంచి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి, చెప్పండి సార్. నేను డయాబెటీస్ తో ఫేస్ చేస్తూ 5 ఏళ్లుగా బాధపడుతున్నాను. ఓకే సార్. ప్రెసెంట్ నేను టైప్ 2 డయాబెటీస్ నే. ఓకే సార్. సో మార్నింగ్ ఒక టాబ్లెట్, అలాగే ఈవినింగ్ ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేశాను మెడిసిన్ తో సార్. కానీ మన ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా మనము డైట్ కి కూడా పంపించారు మేడం గారు. ఓకే సార్. దాన్ని రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతున్నాను. ఓకే సార్. ఒకప్పుడు ఎక్కువ అంటే మామూలుగా నేను గతంలో మన ఎన్టీఆర్ టెస్ట్ ద్వారా ఏదైతే నేను డైట్ ప్లాన్ చేయలేకపోయినా నాకు ఎక్కువగా బాధపడేవాడిని. సార్. ఇప్పుడు మేడం చెప్పినటువంటి డైట్ ఫాలో అవుతూ కొంచెం కంట్రోల్ లో ఉన్నాను. ఓకే సార్. 5 ఏళ్లుగా ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ రివర్స్ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? ఓకే సార్. మీరు మెడికేషన్ తీసుకున్నారా సార్? ఓన్లీ ఒక టాబ్లెట్ తోనే నేను డైట్ కంట్రోల్, షుగర్ కంట్రోల్ అయ్యేవాడిని. ఇప్పుడు 2 టాబ్లెట్ ఇస్తున్నారు. ఓకే సార్. సో కాబట్టి నాకు ఏమైనా రివర్స్ కావడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టొచ్చు? ఇంకా ఎలాంటి మెరుగైన డైట్ నేను ఫాలో కావచ్చు? మెడిసిన్ తగ్గించే అవకాశం ఏమైనా ఉందా సార్? ప్లీజ్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Ma'am, he is asking that he is suffering from diabetes since 5 years, ma'am, and he is having medication 2 times a day. Possible to reverse his diabetes, his question, and if yes, which kind of food and diet he needs to follow? He's asking. Yeah, within 5 years, there is a chance of reversal of diabetes. I would like anybody asking a question who's diabetic to also tell me during their question how much is their HbA1c, which is a 3-month control, so that I can answer better. So normally within 5 years, diabetes should get reversed, but you have to remember that excessive carb intake versus protein, fiber, and fat will not help you in reversing the diabetes. Diabetes reversal involves lowering of carbs, lowering of anything that will raise your insulin. So when we monitor your diabetes, first you look at your food, how much carb you are eating. If your breakfast is only very simple idli, dosa, and there are no proteins, there's very less fiber, we have to start working on the food macros is number 1. And yes, it is reversible if the HbA1c is, even if the HbA1c is more than 9. I would still say that with food you can totally reverse it, and medications are very helpful for that bridging period. Okay. Ma'am, ఏం చెప్తున్నారంటే 5 years నుంచి బాధపడుతున్నారు. డెఫినెట్లీ రివర్స్ చేసుకోవచ్చు డయాబెటీస్ అనేది. బట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మీరు డైట్ ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉన్న ఫుడ్స్ అనేది తీసుకోకుండా ప్రతి ఒక్క మీల్ లో కొంచెం ప్రోటీన్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే జస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఇడ్లీ దోశ అనేది కాకుండా మీరు కొంచెం ప్రోటీన్, జస్ట్ మొలకలు లేదంటే ఇంకేదన్నా పెసరట్టు అలాంటి ప్రోటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీరు డెఫినెట్ గా డయాబెటీస్ అనేది రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు మీ HbA1c లెవెల్స్, మీరు జనరల్ గా బ్లడ్ టెస్ట్ ఎప్పుడైతే చేయించుకుంటారో HbA1c చేయించుకోండి. ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి మనకి ఇది ఉంటుంది, రిజల్ట్ చేయించుకోవాలి. సో మీకు మెజర్ చేసుకోవచ్చు డయాబెటీస్ ఎలా తగ్గుతుంది, దాని తగ్గట్టు డైట్ లో మార్పులు అనేది చేసుకుంటుండాలి. సో మీరు ఇక్కడ మా న్యూట్రిషనిస్ట్ తో ఎలాగో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారు కదా, దాంతో పాటు ఉండి ఎలా డైట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా కంట్రోల్ చేంజెస్ చేసుకుంటూ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది దాంతో సజెషన్స్ తీసుకోండి. ఇది డెఫినెట్ గా 5 years తో ఉన్నా కానీ డయాబెటీస్ అనేది రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు మేడం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం అండ్ వినీత మ్యామ్. సార్ చెప్పండి సార్. విల్ గో ఫర్ అదర్ పార్టిసిపెంట్. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. నాకు డయాబెటీస్ 3 years నుంచి ఉందండి. ఓకే సార్. అయితే నేను మెడికేషన్ వాడలేదు.
టాబ్లెట్స్ వాడకుండా డైట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ కొంచెం మనం మధ్యలో ఎటన్నా బయట ఊర్లు వెళ్తాం, ఇలాగ కంట్రోల్ లేదు. అయితే ఒక Okay, 3 months నుంచి నాకు కాళ్ళు తిమ్ముర్లుగా ఉండటం ఇలా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే సార్. వెళ్ళి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాను. బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే 290 వరకు ఉంది. హెచ్బిఏవన్సీ కూడా చేయించుకున్నాను, 11 ఉందండి. 11 ఉంది. అయితే 11 ఉంది. డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే కొంత మెడిసిన్ రాసి ఇచ్చారు. ప్రెసెంట్ వాడుతున్నాను, మార్నింగ్ 1 టాబ్లెట్, ఈవినింగ్ 1 టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను. అయితే నాకు మళ్ళీ డైట్ ద్వారా అది కంట్రోల్, అంటే ఈ కొంచెం కంట్రోల్లోకి వచ్చినట్ట టాబ్లెట్ ఆపేసి డైట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకుందాం అన్న ఒక ఆలోచన ఉంది. ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ నాకు కంట్రోల్లో రావాలంటే కొంచెం అది వివరిస్తారా? Ma'am, his question is, he is suffering from diabetes since 3 years, ma'am. He didn't follow any medication since these 3 years, but he is under diet control only. But never outside at the time only his diet will disturb. But now he is telling that recently he is feeling that numbness in legs and feet. So he went to hospital and did checkup. So the HbA1c was recognized 11.1 something HbA1c. So he is telling that now he is following medication under the doctor advice, 1 tablet morning, 1 tablet evening. After getting control this, he want to be controlled through diet only without medication. Is it possible? He is asking. Ma'am, you're on mute. Sorry. So when your HbA1c is at 11 and you only want diet control, then that will be extremely strict diet, which means fasting, a lot of fasting. But right now your body is not ready to fast. So in this case, what you need to do is take help of medication and completely focus on diet. Your diet intake cannot be more than 30% carb per day. If you're going to do that, then if you want to do it without medications, it will not help. My suggestion is take the help of medication, start changing your food habits, and once you have changed, then you can taper off the medications. It's a myth that once you start medication, you will always have to take medication. No, that is not true. So first take medications, bring the HbA1c down, because you already started having a problem with your nerves, and which is a very dangerous thing, because that high circulating blood sugar is now causing nerve damage, which may also eventually start causing kidney damage. To save you from that, take the help of medications for at least 2 to 3 months. You follow a good diet pattern, which is validated by a good nutritionist who is doing this every day. మ్యామ్ ఏమంటున్నారంటే శ్రీనివాసరావు గారు, ఇప్పుడు మీది HbA1c 11 ఉంది కాబట్టి అట్ దిస్ పాయింట్ మీరు ఓన్లీ డైట్ తో అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే చాలా ఫాస్టింగ్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. కంప్లీట్ గా 30% డైట్ పైన ఉండాల్సి వస్తుంది. అంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ తీసుకొని కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ స్టిల్ బెటర్ ఏమంటున్నారంటే కొద్దిగా HbA1c లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేసుకునే వరకు మెడికేషన్ అనేది మీరు ప్రాపర్ గా తీసుకోండి యాజ్ పర్ ద డాక్టర్ అడ్వైస్. ఇంకా డైట్ ని కంప్లీట్ డైట్ కంట్రోల్ అనేది చెయ్యండి. మీరు స్లోగా ఒకసారి HbA1c కంట్రోల్ లోకి వచ్చాక మీరు ఆ తర్వాత మీరు మెడికేషన్ ఆపేసి డైట్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు నర్వ్స్ పైన ఎఫెక్ట్ అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తుంది. ఇంకా ఇది కంటిన్యూ అయితే మెల్లిమెల్లిగా నర్వ్ డ్యామేజ్, ఇంకా కిడ్నీ పైన ఇష్యూస్ రావచ్చు. సో ఇప్పుడు మెడికేషన్ వాడుకుంటూ ప్రాపర్ గా డైట్ కంట్రోల్ అనేది చేసుకోండి. మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ తన సజెషన్స్ తో మీరు తనతో వీక్లీ మాట్లాడుతూ డైట్ ఎలా కంప్లీట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి చూసుకుంటూ మెల్లిగా HbA1c లెవెల్స్ తగ్గించాక ఆ తర్వాత మెడికేషన్ ఆపడానికి చూడండి. ఓకే, థాంక్యూ. Hi ma'am, good morning. So 2021 I affected with the corona. So that time I was in 13 days in hospital. At the time of 10th day, so my sugar levels are high.
So previously I didn't face any sugar type of issues, and it is not encountered any kind of that. But after that, it is like some of the people said, like after this medication, corona medication, that will come down, but it is not happening. That's why I didn't took any medicine from doctors. Okay, so because of this, some of my friends suggested, like if you take the medicines, that will continue. So you lifelong you need to take the medications. So that's the reason I didn't took, and just moderate kind of diet I followed. But last time when I checked, it is HbA1c, it is a 265. Now since 45 days, I was taking the completely proper diet one, with the proteins also. Now it is after eating 2 hours. So it is like a 147, 148. Sometimes it is in the morning, before taking the food, it is a 135 kind of. So in my case, because of it is in a 3 years, right? So as my friend suggested, it is cannot be reversible. Once it is came, it cannot be reversed. So is that really true, or how? I mean, it is reversible or not? Okay. So in your case, I think you did not mention the 3-month level, which will be single digit or double digit only. That's 9. 9. Okay. So, and you said you have diabetes for last 3 years. Yeah. Diagnosed for 3 years, or you have it from 3 years? At the time of the corona time only, I took the tablets. So after that, I didn't take. So you are not on any medication right now? Not on a medication. So now, since 45 days, I was taking, because of the HbA1c, it is a 9 place, and the values are very high to 65. So that's why I worried and took the medicines, and I started the medications. Okay. And diet. Okay, okay. So in your case, number one, reversibility is possible. But to confirm that reversibility is possible, we do something called HOMA index. We see your pancreatic reserve. Okay, that's a blood test. And secondly, from hearing from your duration of diabetes, I'm thinking that it's only 3 years. You still have a reserve, and you're not taking much medication. But as advised to the earlier person, right now, when you're circulating high levels of glucose in your body, you must bring them down, whether with diet or with medications. It doesn't matter. Sometimes people can really change around the way they eat, some people can't. But you understand your liver is not prepared to give out glucose from glycogen in first couple of weeks. You have to prepare your liver. To prepare your liver, you have to go slowly. You have to start subtracting the carbohydrate. Sudden removal of carbohydrate is not going to be good. So what you need to do, start reducing your carbohydrate from your diet. Let's say your all 3 meals are carbohydrate. 1 meal can be carb free. Eventually 2 meals become carb free and 1 remains carb. Carb, as you understand, is all your grains, all inclusive of dals and oats and brown rice, quinoa, all are grains. So you have to start doing that. It's a very strategical way to do it, and I'm sure Team Nutriful will help you. But as long as you ask me the reversibility, yes. And we have shown that my team, we have taken off people off insulin within a month. I'm not talking about short acting. I'm talking about if somebody is on long acting insulin. So if you're ready to work at it, because it's all science and physiology, you can totally get off the medications. It's slightly difficult, but with a good coach, good team with you, you can reverse diabetes even at this point. But to confirm, you have to get something called HOMA index. HOMA index will tell you your insulin reserve, and if it is there and if it's good, then you are a candidate for reversal.
I hope I have answered your questions. Yes, ma'am. And one more thing, I just want to clearly understand the reversible means. So currently, if I take the good diet and one good exercises, so those metrics will down, or it is kind of a diabetics free person. How it will be like? I mean, if I doing the exercise and eating the diet and everything is done, then is coming the metrics down. If I start eating whatever I like, then again it will be rise like. That is true for everybody. Unfortunately, we have to all be careful. If we have a propensity or a family history of diabetes, you will always have to be cautious about how you eat. So what I suggest is make a permanent, persistent change which is sustainable. Don't go on any fad diets. Don't go on anything which is super deficit. Make small changes which you can sustain for the rest of your life. And then once you have changed, like for example, when you go out to eat, instead of ordering a burger, you should be wanting to order a salad. That is a change that comes from within. It should not be forced change. So once you make that change, you will see that it does not come back. But yes, if we 3 months we control it, and 4th month we are going back to eating whatever we like, can be a lot of sugar and sweets and junk food, we can always get it back. So there is no foolproof method. It's just a nice, persistent, sustainable plan that you have to be on. And one more thing, like so for the person, every person, it is like you have to sleep at least 8 hours. Okay, so but in my case that won't be possible because I'm a software. Okay, so software engineer. Say that again. Software engineer. Okay. So it is not possible for me to completely maintain the 8 hours one, and I have to make the workouts and have concentrate on the diet. So Okay. it is really, I mean, when I'm concerned with the endocrinologist, they said at least you have to sleep for the 8 hours. Okay, so Yeah. for that is not possible for me. So so that case, I'm not following the proper one, right? So, okay, I'll answer this question. It's a very good question. I think a lot of people should hear this. If you are somebody who has a working schedule like that, when you sleep less, you feel more hungry. Okay. But even then, I would say that if you cannot help the sleeping hours, I would still say that hunger that you get during the day, that's why you have to start taking help of medications to adjust your lifestyle. Like I was saying, it takes time for liver. We all of us think that we can eat very nicely tomorrow or for the rest of 1 month or so, but it's not possible. So you have to calm your hormones down. Right now, all your hunger hormones will be up because of lack of sleep. Ghrelin is a complete sleep. If you're sleep deprived, your ghrelin, the hunger hormone, is always on the rise. So if you're going to have ghrelin in your body, the best way to suppress ghrelin is through medication or through prolonged fasting or timed meals with high fiber. Doing workout, like you said, I have to concentrate on workout. Workout is literally 20% of whatever control of blood sugar that you want. You just need to have a simple 30-minute walk per day. And 80% control should be on the food. And control doesn't mean that you don't go out, you don't eat anything. You start choosing differently. Like the team Nutrifil will tell you that how to choose a plate, how to eat outside, how to eat your own foods, like your own traditional foods. Everything can be had in a very easy manner. It is not something that you have to concentrate. Yes, it takes about 1 to 2 months of really relearning the whole thing. Once you learn, then it is really not tough. You can always balance your food. Sometimes you may eat badly, sometimes you can fast, sometimes you eat only vegetables per day, some stuff like that. You can manage your life. It's not very difficult, but you just have to learn that pattern. You have to learn it through somebody, through like a coach. Then it'll be not difficult at all. So we can go for, I mean, after 1 year or 2 years or completely maintaining the proper lifestyle.
So Yeah. we can go medicine free like diabetes. Yes, you can. As I said, depending on your HOMA scoring, yes, you can. I've seen plenty of patients to say this very confidently that once you go off diabetes, I have not seen my patients go back on the diabetes medications. I'm talking type 2 diabetes. Nobody really goes back to it. They start using their food as medicine, which is the whole idea, I think, of this team we are talking to and everybody who's listening. Food is to remain the medicine, and that is a more sustainable thing than popping pills, because every time you take a medication, every medication has a side effect, and but when it's needed, it's needed. So this is a Thank you. genetically comes one, like, I mean, because my If father had. if your parents have it, you are very, very likely to have diabetes. Oh, okay. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Karthik, for your. It's a good Kranti. Sorry. It's a good conversation, and you have asked a plenty of questions and very good questions, and we are happy to hear also all those questions. And I would like to ask next participant, one more participant, and we have, ma'am, we have few more questions like Yes. we gathered, but however, due to the time constraint, we'll share that questions through you offline. So once we get the answers from you, we will share with them through the WhatsApp, madam. So the so అండ్ టు ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్, మీ అందరికీ ఏం చెప్తున్నానంటే, మీ నెంబరు మా టీంకి ఇచ్చారంటే అండ్ మీ క్వశ్చన్ కూడా మాకు పాస్ చేశారంటే, మేము మేడంతో ఈ టైం కన్స్ట్రెయింట్ వల్ల ఇప్పుడు అడగలేని వాళ్ళు మీ క్వశ్చన్ కనుక మాకు షేర్ చేయగలిగితే మేము మేడంకి అది పాస్ చేస్తాము. అది మళ్ళీ మేడం ఆన్సర్ చేసినప్పుడు మీకు వాట్సాప్ నుంచి మీకు ఆన్సర్ వస్తుందండి. ఇంకొక పార్టిసిపెంట్ని నేను ఇంకొక ఎవరైనా ఒక పార్టిసిపెంట్ మనము లాస్ట్గా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. ఈ పార్టిసిపెంట్ తర్వాత మనం సెషన్ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. Sure, good morning, Andy. I need to ask her. Can I talk with you? Yeah. With Yes, ma'am? yes. Kalyan garu, Yeah. yes, please. Ma'am, good morning. Good morning. Kalyan here from Visakhapatnam. Actually, ma'am, it's like I don't know. Maybe it is from the heredity. The sugar, like diabetes, is there from me since long. I don't know, but like to some of my friends said, like Corona, he was affected. At that time, I too was suffered. Like one time, I got like allergy type things on my full body and everything, even on my face and lips and everything. I didn't check the diabetes at that time. So trust me, like after 2021, now at the 2023, I can't bear these kind of allergies and all. I checked with one skin specialist. Then he checked with my liver functions and everything. At that time, I came to know that I was affected with like stage 2 fatty liver 1. Why it was happened means because of the diabetics. Like January, ma'am, it was too high. My sugar levels and everything was too high. After that, I'm keep on taking the medication and everything. Now my HbA1c level is like around 6.5. At June, last month, I checked. It came to like 6.5. And see, whatever the thing, what you said about the diet and all, I can show you like the diet and all, is everything is fine. I continued, ma'am, for 1-2 months. It's little bit hard for me. Like I'm working in Mercedes in like a relationship manager. Like sometimes it is little bit hard to stick with the diets and all when we are talking with the like clients and all. Yes. And even when I came to home, I have one small kid. He is like below 2 years. His sleeping time is pathetic at the night time. I'm sorry, it will be around like 2. Like with that, all these things, like
trust me, like from since 2 months before, before my weight is like 105, ma'am. I reduced to 97, but in these 2 months, again, I gained to 3 kgs more. I came to 100 again. Like in these kind of things, can I take instead of like taking any these things instead of taking the diets and all at that time, like lunch time like that, I can take any shakes like that? Yes. Yeah. So your question is about the shakes, or there is more question? Yes, Okay. ma'am. Only for that, the shakes and all, can I take at the night time or any daytimes like Okay. that? So yes, you can do that, because right now you have a near controlled diabetes. You're almost on borderline. So, and are you taking any medications for diabetes? I'm taking, ma'am. I'm taking since Jan. I'm taking till now. Okay. I'm taking. Okay. If you're taking medication for diabetes, and the only question is about the lunch having some convenient Times. The convenient food, which is also called medical food, by the way, and good quality protein shake with very low carb, very sugar, or no added sugar, will be very good for you. And it has to just match your need for maybe it's 20 gram or 25 to 30 gram per scoop. So it has to just match your entire how much calorie requirement it is for you as per your body and muscle mass. So I would say from 20 to 30 grams of good quality low carb whey can be taken at lunch. You can add water. Shakes are made in those kind of shakes are made in water, not milk. So yeah, that is a very good idea actually. If people could do that, it will be fantastic. Ma'am, and one more question. This fatty liver will be reduced also due to this one? Fatty liver, yeah. Fatty liver generally coming from excessive carbohydrate intake. So because fat cell can only increase in size, only to a point in your subcutaneous fat. But after you consume too many calories and there's too much, there is a lot of plus in terms of energy, the fat cell cannot burst. If it bursts, we all die. So the fat cells don't burst, but they start leaking into the liver. That's how fatty liver happens. So for fatty liver, it's the same low carb, high protein treatment. Till the stage 3 and above, it's a child C scoring stage. I will not get into this. But if you're saying this for a layman, stage 2 fatty liver can be reversed with high protein, low carb, and decent amount of fat. You can reverse that. And carbohydrate becomes the main issue here, because now you want that liver should produce glucose from the glycogen. It has been, glycogen is that fat and glycogen in the liver. So if you are giving yourself calorie deficit, the liver will also slim down, just to make it easy for everyone to understand. Liver also becomes thinner. All right. So for you to make liver thinner, it's good to have a protein shake and decent amount of good quality protein in your daily intake, and as per your body type. That's it, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you very much, ma'am, for your answers, valuable answers. With this last question, we would like to conclude the session, madam. So we'll share with you the remaining questions with you in person, madam, so that we'll pass on those answers to them as well. Okay. And I would, on behalf of Nutriful and on behalf of Nutriful users, I would like to thank you very much for joining the session and patiently asking your giving insights and answering all the questions, madam. Thank you very much, madam. Ma'am, Thank you. just one thing. You said Yeah. one test, right? What is the test, ma'am? Which decides the reversibility? HOMA, HOMA index. HOMA index. HOMA index. Yes. Yeah. Sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, Oh, ma'am. Thank you. you're welcome. Bye-bye. Bye. Thank you, ma'am. Yeah.
ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి. మీరు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు ఒకటి చాట్ లో మాకు చెప్పొచ్చు. లేదు అంటే మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే మీకు ఫ్రీ మెడికల్ టెస్ట్ కూడా మేము చేపిస్తాము, ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ లో. దయచేసి అందరూ మీ ఫోన్ నెంబర్ని, పేరుని చాట్ లో ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. అండ్ మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ ఉన్నా కూడా మేము కాల్ చేస్తాము మీరు ఇచ్చిన నెంబర్కి. అప్పుడు మీ క్వశ్చన్ అడిగితే మీ క్వశ్చన్ ఏంటో మాకు చెప్తే మేము మేడం పాస్ చేసి మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ మీకు వాట్సాప్లో కానీ కాల్ చేసి చెప్పడం కానీ జరుగుతుంది. నేను ఈ సెషన్ ఇంకొక 5 minutes ఎక్స్టెండ్ చేస్తానండి. మేడం బట్ మీ ఫోన్ నెంబర్ అంతా కూడా ఇక్కడ చాట్లో ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వీరా గారు, దీంతో పాటుగా ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ లో ఎవరికైనా ఎటువంటి సందేహాలు లేదా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే కనుక వారు మన వాట్సాప్ చాట్ బాట్ లో కూడా వారి సమాచారం పొందుపరిచి మనకు పంపిస్తే వాటిని కూడా మనం అడ్రస్ చేసే అవకాశం ఉంది. అది కూడా చెప్పవచ్చు. మన వాట్సాప్ నంబర్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారంటే మీకు ఇప్పుడే కదండి, సెషన్ లోనే కాదు, మీకు మా వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా మేము గ్రూప్ లో పెడతాము. 888 మీకు అందరికీ ఒకసారి పంపిస్తానండి. 888-111-0468. 3 8 3 1 0 4 6 8. ఈ నెంబర్కి కనుక వాట్సాప్ చేసినా కాల్ చేసినా కూడా మేము ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటామండి. ఇది మా న్యూట్రిఫుల్ పర్మనెంట్ నెంబర్. ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి మీ సమస్యలు అయినా కానీ తెలుసుకోవచ్చు, లేదంటే మీరు మా న్యూట్రిఫుల్లో రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. ప్లస్ మీకు కావాల్సినంత డైట్ ప్లాన్ కూడా ఆ నెంబర్ నుంచి పొందవచ్చు అండి వాట్సాప్ ద్వారా. లేదా మాకు కాల్ చేసినా కూడా మా దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ మీ కన్సల్టేషన్ ఇస్తారండి. మీ క్వశ్చన్లన్నిటికీ సమాధానం కూడా చెప్తారు. మీకు మంచిగా డైట్ ప్లాన్ కూడా ఇస్తారు. మీ డయాబెటిక్కే కాదండి, ఇప్పుడు ఈ సెషన్ ఒకటి డయాబెటీస్ ఫోకస్డ్ ఉంది. మీకు వేరే ఇంకా నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, డయాబెటీస్ కానీ, కొలెస్ట్రాల్ కానీ, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వాటికి కూడా మేము సమాధానాలు, డైట్ ప్లాన్ కూడా ఇస్తామండి. వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా డైట్ ప్లాన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేను చాట్లో ఇచ్చానండి నెంబరు 888-111-0468. ఒకవేళ చాట్లో మీకు ఎలా టైప్ చేయాలో తెలియకపోతే ఎవరైనా ఒకళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీ నెంబర్ చెప్పొచ్చండి. లేదంటే నేను చెప్పిన నెంబర్కి ఇప్పుడు కాల్ చేయొచ్చండి. 888-111-0468కి కాల్ చేసినా కూడా మేము మీకు మీ క్వశ్చన్ని తీసుకుంటామండి. ప్లస్ మీరు మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చినా మేము కాల్ చేస్తాము. ఈ సెషన్ కూడా మన న్యూట్రిఫుల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టడం జరుగుతుందండి. మీరు ఒకవేళ ఏమైనా ఆన్సర్ మిస్ అయినా కూడా ఒకసారి మళ్ళీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చండి. యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ కూడా నేను కామెంట్స్లో ఇస్తాను. ఒక్కసారి మీరు అది కూడా నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఓకే, అందరికీ ధన్యవాదాలండి. ఇంకొక 1 minute 11:17కి 11:17కి నేను సెషన్ క్లోజ్ చేస్తానండి. ఈ లోపు దయచేసి అందరూ మీ ఫోన్ నెంబర్ని అండ్ మీకున్న క్వశ్చన్ని కూడా చాట్లో మాకు పంపించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీరాములు గారు, మీ నెంబర్ కూడా కొంచెం మాతో షేర్ చేస్తారండి, ఫోన్ నెంబర్. థ్యాంక్స్ అండి. ఇంతటితో సెషన్ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. జాయిన్ అయిన అందరికీ ధన్యవాదాలండి. ఇక్కడతో మేము ఈ సెషన్ని క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఎవ్రీవన్.